আচ্ছা, আমাদের তো আগের দিন আমরা যেটা করেছিলাম, আমরা ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করেছিলাম, তাই তো নাকি? ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, আমরা তিনটে রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রিয়াকশন উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। যেমন কেসি, কেপি অ্যান্ড কেএক্স। কেসি মানে কনসেন্ট্রেশন অফ সি টু দি পাওয়ার গামা, concentration D to the power delta, concentration A to the power alpha, concentration B to the power beta, partial pressure of C to the power gamma, partial pressure of D to the power gamma delta, partial pressure of A to the power alpha, partial pressure of B to the power beta, mole fraction of C to the power gamma, mole fraction of D to the power delta by mole fraction of A to the power alpha, mole fraction of B to the power beta, Kc, Kp and Kx আমরা এইভাবে আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম আগের দিন। এটা আমরা আগের দিন করেছিলাম তো নাকি, Kc, Kp, Kx এর ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। এবারে আমি বলবো যেটা এদের ডেফিনেশন, এই তিনটেরই আমরা এখানে ডেফিনেশনটা বলবো। কি বলবো? বলছে যে কোনো ইন কেমিক্যাল রিয়াকশনস, কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আমার এখানে যত প্রোডাক্ট আছে, এই প্রোডাক্টগুলোর মোলার কনসেন্ট্রেশন আর রিয়াক্টেন্টের যে মোলার কনসেন্ট্রেশন, ওদের যে রেশিও, সেই রেশিওটাকে আমরা কি বলছি? ওই রেশিওটাকে আমরা বলছি ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। যখন আমরা ওদের অ্যাক্টিভ when the active mass, in the first case, when the active mass of the body, বা উইদিন ব্র্যাকেটে আমি লিখে রাখছি products and reactants, when the active mass of the products and reactants are expressed in terms of molarity, when the active mass of the reactants and products are expressed in terms of molarity, যখন আমরা এদের অ্যাক্টিভ মাসকে আমরা in terms of molarity তে আমরা এক্সপ্রেস করব, then we have to get Kc, equilibrium constant Kc তখন আমরা পাবো। In the second case, when the active mass of the gaseous products and reactants are expressed in terms of partial pressure, আর kx এর বেলায় কি হবে? kx এর বেলায় when the active mass of the products and the reactants are expressed in terms of
মোল ফ্র্যাকশন। যখন আমরা এদেরকে ইন টার্মস অফ মোল ফ্র্যাকশনে আমরা এক্সপ্রেস করব, এই হচ্ছে ব্যাপারটা। তাহলে একটা হলো কেসি, কেপি, কেএক্স, এবং আমরা এদের মধ্যে রিলেশন, আমি কি আগের দিন এদের রিলেশনগুলো বলেছিলাম? ইন টার্মস অফ কেসি, কেপি অ্যান্ড কেএক্স এদের রিলেশনগুলো বলেছিলাম না? বলা হয়নি? বলা হয়নি, আচ্ছা সেটাই বলে দেবো আজকে। তাহলে এই জায়গাগুলো তো আশা করি বোঝা গেল। একটা গ্যাসিয়াস রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভ মাসকে বলবো ইন টার্মস অফ পার্শিয়াল প্রেশার, কেএক্স এর বেলায় আমরা অ্যাক্টিভ মাসকে বলবো ইন টার্মস অফ মোল ফ্র্যাকশন, অ্যান্ড কেপির বেলায়, কেসির বেলায় আমরা অ্যাক্টিভ মাসকে বলবো ইন টার্মস অফ মোলার কনসেন্ট্রেশন। এইবারে আমরা আর একটা জিনিস পড়ছি, সেটা হচ্ছে সাপোজ ধরো আমরা এখানে let us consider a general chemical reaction. Let us consider a general chemical reaction. This is alpha A beta B equals gamma C delta D, and we have to use Kc, মানে molar concentration of C to the power gamma, molar concentration of D to the power delta, molar concentration of A to the power alpha, molar concentration of B to the power beta, Kp, partial pressure of C to the power gamma, partial pressure of D to the power delta, partial pressure of A to the power alpha, partial pressure of B to the power beta, Kx, mole fraction of C to the power gamma, mole fraction of D to the power delta, mole fraction of A to the power alpha, mole fraction of B to the power beta. দেখো আমরা একটা ইকুয়েশন জানি from for n mole of ideal gas, for n mole of ideal gas PV equals to nRT, তাহলে P equals to n by VRT, that means CRT, where C equals to n by V. Therefore it can be written as PC, মানে concentration of CRT, PD, concentration of DRT, PA, concentration of ART, PB, concentration of BRT করলে আলটিমেট কত হবে? আলটিমেটলি देयरफॉर আমরা এখানে লিখতে পারি KP মানে concentration of CRT whole to the power gamma, concentration of DRT whole to the power delta by concentration of ART whole to the power alpha, concentration of BRT whole to the power beta. তাহলে আমরা বলতেই পারলাম concentration of C to the power gamma, concentration of D to the power delta, concentration of A to the power alpha, concentration of B to the power beta, RT to the power gamma plus delta minus alpha plus beta, and this is Kc. তাহলে Kc into RT whole to the power delta n, and since delta n equals to gamma plus delta
মাইনাস আলফা প্লাস বিটা। তাহলে আমি আলটিমেটলি পেলাম therefore kp equals to kc into rt whole to the power delta n. This is the relation in between kp and kc. নেক্সট আমরা আরেকটা জিনিস করছি। ধরো আমরা জানি we know pc মানে xc into p total, pd মানে xd into p total, pa মানে xa into p total, pb মানে xb into p total, xc মানে mole fraction of c product, xd মানে mole fraction of d product, xa মানে mole fraction of a reactant, xb মানে mole fraction of b reactant। তাহলে আমি এখান থেকে লিখেই দিতে পারি যে therefore kp মানে mole fraction of c into total pressure to the power gamma, mole fraction of d into total pressure to the power delta divided by mole fraction of a total pressure to the power alpha, mole fraction of b total pressure to the power beta, তাহলে mole fraction of c to the power gamma, mole fraction of d to the power delta, mole fraction of a to the power alpha, mole fraction of b to the power beta, তাহলে p total to the power gamma plus delta minus common নিয়ে alpha plus beta, that means kx into p total to the power delta n, whereas delta n equals to gamma plus delta minus common নিয়ে alpha plus beta। তাহলে আমি আলটিমেটলি পেলাম kp equals to kx into p total whole to the power delta n. This is the relation in between kp and kx. তাহলে আমি আলটিমেটলি আমি এখানে কি লিখতে পারি? আলটিমেটলি আমি এখানে লিখতে পারি যে kp equals to kc into rt whole to the power delta n equals to kx into total pressure whole to the power delta n. This is the ultimate relation in between kp, kc and kx. এবারে আমি as example দিচ্ছি case 1 when delta n greater than 0 then kp is greater than kc and kx is also greater than kc. Case 2 when delta n less than 0 then kp is lesser than kc and kx, এটা kp হবে, kx
is and Kp is lesser than Kx, and now case 3, when delta n equals to 0, then Kc equals to Kp equals to Kx. This is the relation in between these Kc, Kp and Kx. This is the relation in between Kc, Kp and Kx. এইভাবে তাহলে আমরা Kc, Kp, Kx কে একে অপরের সঙ্গে আমরা রিলেট করতে পারবো। Kc, Kp এবং Kx কে একে অপরের সঙ্গে আমরা রিলেট করতে পারছি। এবারে আমরা করছি বিক্রিয়া কোশেন্ট। এবারে আমরা করছি বিক্রিয়া কোশেন্ট বা রিঅ্যাকশন কোশেন্ট। রিঅ্যাকশন কোশেন্ট কি বলছে? কোনো একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে কোনো একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম, সেই পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে আমরা আমার যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের অ্যাক্টিভ মাস আর যে রিঅ্যাক্টেন্ট আছে তাদের যে অ্যাক্টিভ মাস, তাদের যে সামেশন তাদের যে রেশিও, সেই রেশিওটাকে আমরা বলছি রিঅ্যাকশন কোশেন্ট। মানে ধরো ওই রিঅ্যাকশনটার ক্ষেত্রেই আমি যদি বলি সাপোজ আলফা এ বিটা বি, সেখান থেকে গ্যামা সি ডেল্টা ডি, therefore Q equals to concentration of C to the power gamma, concentration of D to the power delta, concentration of A to the power alpha, concentration B to the power beta. and যখন আমি এখানে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট লিখছি K মানে concentration C to the power gamma at equilibrium, concentration D to the power delta at equilibrium by concentration A to the power alpha at equilibrium আর concentration B to the power beta at equilibrium। এর অর্থাৎ উপরে যেটা আমরা Q দিয়ে লিখলাম এইটা হয়ে গেল আমার কি, এইটা হয়ে গেল রিঅ্যাকশন কোশেন্টের এক্সপ্রেশন, আর পরে যেটা K দিয়ে লিখলাম সেটা হয়ে গেল আমার ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের এক্সপ্রেশন। এইবারে আমরা এখানে কতগুলো কেস দেখব। কেস 1 কি বলছে? when Q is greater than K, then the reaction equilibrium will be shifted towards left hand side. Thus the product formation will be gradually decreased. Case 2 যদি এরকম হয় when Q is lesser than K, then the reaction equilibrium will be shifted towards right hand side. Thus the product formation
thus the product formation will be gradually increased. And case 3, when Q equals to K, then the reaction will be in an equilibrium, then the reaction will be in an equilibrium condition. তাহলে আমরা বলবো যে সেক্ষেত্রে Q ইকুয়ালস টু যদি K হয়, সেক্ষেত্রে আমরা বলবো আমার রিঅ্যাক্টেন্ট আর প্রোডাক্টের মধ্যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন এক্সিস্ট করছে। সো দিস ইজ দ্য রিলেশনস ইন বিটুইন রিঅ্যাকশন কোশেন্ট অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। এবার আরেকটা জিনিস দেখাই আমরা, সেটা হচ্ছে ডেল্টা জি reaction isotherm equals to delta G0 plus RT ln Q, তাহলে ডেল্টা G0 plus 2.303 RT log base 10 Q, but delta G কি হবে, is the change in Gibbs free energy at given temperature and pressure. delta G0 কি হবে, standard change in Gibbs free energy, আর হচ্ছে আমার এখানে ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট, টি হচ্ছে এখানে এক্সপেরিমেন্টাল টেম্পারেচার। এটা আমরা আগের থার্মোডাইনামিক্সের থেকেও আমরা কিন্তু এই লাইনটা সম্পর্কে আমরা জানি। এবার বলবো when equilibrium was established, when আমরা এবার দেখব when equilibrium was established, then delta G equals to 0 and Q equals to K। আমরা জাস্ট আগের স্লাইডটাতেই আমরা করে এসেছি, এই দেখো Q equals to K, then the reaction will be in an equilibrium condition। Q equals to K হওয়া মানেই রিয়াকশনটা আমার সাম্যাবস্থায় আছে, বিক্রিয়াটা সাম্যাবস্থায় আছে সেখানে। তাহলে আমি Q equals to K তাহলে বলতেই পারি or delta G0 plus 2.303 RT log base 10 K, Q জায়গায় আমি K লিখে দিলাম equals to 0, তাহলে আমি লিখতে পারি delta G0 equals to minus 2.303 RT log base 10 K। This is the relation in between standard change in Gibbs free energy and equilibrium constant। এদের মধ্যে এটা গেল সম্পর্ক। এবং আমরা এখান থেকেও বলেই দিতে পারি from case 1 case 2 case 3 করে। case 1 when K is greater than 1, then delta G0 less than 0, that means the reaction
will be spontaneous in nature at standard condition, একটা কেস 1 হয়ে গেল। কেস 2, when k less than 1 then delta G0 greater than 0, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে, then the reaction will not be spontaneous in nature, will not be spontaneous in nature at standard condition। আর আরেকটা হচ্ছে কেস 3, আমি এখানে বলে দিচ্ছি। কেস 3, when k equals to 1 then delta G0 equals to 0, then the reaction will be in an equilibrium condition at standard temperature and pressure respectively। এই হয়ে গেল ব্যাপার। 3টে কেস আমরা এখানে বলে দিলাম। অর্থাৎ একটাই হচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে k যদি গ্রেটার দ্যান 1 হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা প্রমাণ অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হবে। k যদি লেস দ্যান 1 হয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা প্রমাণ অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হবে না। আর k ইকুয়াল টু যদি 1 হয় সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটা প্রমাণ অবস্থায় সাম্যাবস্থায় থাকবে। সেক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা প্রমাণ অবস্থায় সাম্যাবস্থায় থাকবে। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। এবার তাহলে আমি এই যে ডেল্টা G0 ভ্যালু, এই ভ্যালুটা যদি আমি ওখানে পুট করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি পাবো, সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি ডেল্টা G ইকুয়ালস টু -2.303 RT log base 10K প্লাস 2.303 RT log base 10 Q করে ইকুয়াল টু দিলে, আর আমি এখান থেকে লিখতে পারি ডেল্টা G ইকুয়াল টু 2.303 RT log base 10 Q বাই K। তাহলে আমি এখান থেকে আর এটাও লিখতে পারি যে ডেল্টা G ইকুয়ালস টু RT ন্যাচারাল লগারিদম Q by K। These two equations are known as reaction isotherm. These two equations are known as reaction isotherm। এই দুটো সমীকরণকে আমরা কি বলবো, এই দুটো সমীকরণকে আমরা বলবো বিক্রিয়া আইসোথার্ম বা রিঅ্যাকশন আইসোথার্ম। ঠিক আছে, এইবার আরেকটা জিনিস পড়বো আমরা, সেটা হচ্ছে গ্যাসীয় বিক্রিয়ায় বাষ্প ঘনত্ব এবং সংযোজন মাত্রার মধ্যে সম্পর্ক। রিলেশন ইন বিটুইন ভেপার ডেন্সিটি, রিলেশন ইন বিটুইন vapor density and degree of dissociation. Number 2, relation in between vapor
density and degree of association in a gaseous reaction. এই দুটো আমরা এরপর আমরা দেখব। আর এখন যেটুকু অংশ বললাম, আমি 10 মিনিট টাইম দিচ্ছি, একটু পড়ে নাও। আমি এখন যেটুকু অংশ বললাম 10 মিনিট টাইম একটু পড়ে নাও। আর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে সো ইউ ক্যান টেল মি, তোমরা বলতে পারো। কোয়ারিজ থাকলে তোমরা বলতে পারো। 2.303 হচ্ছে আমরা ন্যাচারাল লগারিদমকে আমরা কমন লগারিদমে ট্রান্সফার করছি। ন্যাচারাল লগারিদমকে আমরা কমন লগারিদমে ট্রান্সফার করছি 2.303 দিয়ে। যার জন্য দেখো, যেটা আমার 2.303 লেখা নেই, যখন ওই ফ্যাক্টরটা লেখা নেই সেক্ষেত্রে আমি লগের জায়গায় ln লিখেছি। আর যখনই 2.303 ফ্যাক্টরটা দিয়ে আমি গুণ করেছি তখন দেখো আমি লগের বেস হিসাবে আমি 10 লিখেছি, লগ বেস 10 আমি লিখেছি। and this is the difference in between natural logarithm and common logarithm. কোনো কোয়ারিজ আছে এছাড়া? আচ্ছা, এবার আমরা লাস্ট ওইটুকু অংশ দেখব যেখানে রয়েছে হচ্ছে কোনো একটা বাষ্প ঘনত্ব এবং বিয়োজন মাত্রার মধ্যে সম্পর্ক, আর বাষ্প ঘনত্ব আর সংযোজন মাত্রার মধ্যে সম্পর্ক, সেটা আমরা এবার দেখছি। বাষ্প ঘনত্ব বিয়োজন মাত্রা এবং বাষ্প ঘনত্ব সংযোজন মাত্রার মধ্যে সম্পর্ক করে নেক্সট দিন। আর আমি টার্গেট করছি আজকেই দেখি পারলে আমি ল্যাশাটেলিয়ারের পর্যন্ত বলে দেবো, করে নেক্সট দিন আমরা ঢুকে যাব আয়নিক ইকুইলিব্রিয়া চ্যাপ্টারে, আয়নিক ইকুইলিব্রিয়াতে ঢুকবো। নেক্সট আমরা দেখছি বাষ্প ঘনত্ব ও বিয়োজন মাত্রার মধ্যে সম্পর্ক। ধরো let us consider a general chemical reaction, সেখানে আমার A থেকে আমার NB তৈরি হচ্ছে। দিস ইজ আ জেনারেল কেমিক্যাল রিয়াকশন। এ থেকে আমার এখানে NB তৈরি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাট ইনিশিয়াল স্টেপ অফ দ্য রিয়াকশন 1-0 অ্যাট ইনিশিয়াল কন্ডিশন, আরেকটা 1 - alpha n alpha at equilibrium condition where alpha is the degree of dissociation. তাহলে বলবো therefore the total number of moles of the reactants and products in equilibrium condition সেটা কত হবে? 1 - alpha plus n alpha 1 plus n minus 1 alpha 1 plus n minus 1 alpha. This is the total number of moles of the reactants and products in an equilibrium condition. এবার আমি ওখানে বললাম let rho be the density
at initial rho be the density at initial condition and rho dash be the density at equilibrium condition. তাহলে আমি কি বলতে পারি যে therefore by the conservation law of mass it can be written as rho into v মানে rho dash into 1 plus n minus 1 alpha into v. v হচ্ছে এখানে ভলিউম অফ দ্য সিস্টেম অ্যাট ইনিশিয়াল কন্ডিশন আমার 1 মোল আছে বলে 1 ইন্টু v হয়ে গেল, আর অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম আমার 1 প্লাস অফ n মাইনাস 1 আলফা এত মোল আছে বলে এত ইন্টু v হয়ে গেল। তাহলে v কেটে গেল, অর রো বাই রো ড্যাশ মানে 1 প্লাস n মাইনাস 1 আলফা, তাহলে আলফা মানে রো মাইনাস রো ড্যাশ বাই রো ড্যাশ of n minus 1. This is the relation in between density and degree. এবং সেখানে আরেকটা কথাও বলে রাখি, d আর d ড্যাশ যদি ক্যাপিটাল d বলে দিই, ক্যাপিটাল d ক্যাপস d হচ্ছে ভেপার ডেন্সিটি at initial condition আর d dash vapor density at equilibrium condition। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি or alpha equals to d minus d dash by d dash of n minus 1, and since এটা আমি কেন লিখলাম না, since rho is proportional to d, therefore rho by rho dash equal to d by d dash, therefore rho by rho dash equal to d by d dash. This is the relation in between density and the vapor density. এটা গেল ওদের মধ্যে সম্পর্ক। This is the relation in between density and vapor density, ওদের মধ্যে সম্পর্ক। আর এখানে vapor density and degree of dissociation অর্থাৎ বাষ্প ঘনত্ব ও বিয়োজন মাত্রার মধ্যে সম্পর্ক। এই বোর্ড ওয়ার্কটা একবার তোমরা খাতায় নোট করে নাও। এই বোর্ড ওয়ার্কটা এখন তোমরা খাতায় নোট করে নাও। এই 5 মিনিট একটু টাইম দিলাম, তোমরা খাতায় এটাকে নোট করে নাও। এই বোর্ড ওয়ার্কটা এরপরে আমি দেখাবো দ্য রিলেশন ইন বিটুইন ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ভেপার ডেন্সিটি ইন আ গ্যাসিয়াস কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। এর পরের পার্টটাই আমি দেখাবো, এটা এখন তোমরা খাতায় নোট করে নাও। হ্যাঁ, হয়ে গেছে? আচ্ছা, এর পরের পার্টটাই আমরা দেখব রিলেশন ইন বিটুইন ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ভেপার ডেন্সিটি। এর পরের পার্টটাই দেখছি রিলেশন ইন বিটুইন ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন and vapor density. আমরা এখানে বলছি let us consider a chemical reaction Na, সেইখান থেকে আমি পাচ্ছি B, উল্টো হয়ে গেল। Na সেখান থেকে পাচ্ছি B, এখানে আবার যদি নাম্বার অফ মোলস 1 0 হয়, নাম্বার অফ মোলস অ্যাট ইনিশিয়াল কন্ডিশন
number of moles at initial condition, আরেকটা লিখছি number of moles at initial condition, আরেকটা লিখছি number of moles at equilibrium condition, সেটা হবে 1 minus alpha, আর এখানে হয়ে যাবে alpha by n, where alpha be the degree of association. Therefore, the total number of moles of gaseous reactants and products at equilibrium condition 1 minus alpha plus alpha by n করে ultimately 1 minus 1 by n of alpha, and if d or rho, আমি এটাকে rho বলছি, just wait, hello এবার এখানে আরেকটা জিনিস বলছি, নাম্বার অফ মোলস অফ রিঅ্যাক্টেন্টস অ্যান্ড প্রোডাক্টস অ্যান্ড rho be the density at initial condition and rho dash be the density at equilibrium condition, d be the density, be the vapor density at initial condition, and d dash be the vapor density at equilibrium condition. তাহলে আমি এখানে হ্যালো, ওটা চার্জ শেষ হয়ে গেছে কেন? ও রাত ওই 8টা 8:30 বাজবে, এখন কলেজ স্ট্রিটে। এইবার এখানে d be the vapor density in equilibrium condition, therefore according to law of conservation of mass, we get, আমরা কি লিখতে পারবো, rho into v equals to rho dash into 1 minus 1 by n alpha into v, গুলো কেটে গেল করে, তাহলে d by d dash equals to 1 minus 1 by n alpha, তাহলে আলফা মানে কত হবে, d dash minus d by d dash of 1 minus
1/n. This is the relation in between vapor density and degree of association. This is the relation in between vapor density and degree of association. এটা গেল vapor density আর degree of association এর মধ্যে সম্পর্ক। এবার এই অংশটা তোমরা একটু খাতায় এখন নোট করে নাও। আচ্ছা, প্রথম থেকে যেটুকু অংশ পড়ালাম আজকে এত পর্যন্ত একবার দেখে নাও, এরপর আমি লা শাটেলিয়ার্স প্রিন্সিপালটা আমি স্টার্ট করব। একবার এই অংশটা লিখে নেওয়ার পর অল ওভার একবার দেখে নাও। লা শাটেলিয়ার্সটা আমি এবার স্টার্ট করছি, এবার স্টার্ট করব। কোনো কোয়ারিজ লেখা হয়ে গেলে আরেকবার দেখে নাও অল ওভার যেটুকু করালাম। আচ্ছা, এবার এই অংশটা কি লেখা হয়ে গেছে? ওকে, এইবারে আমরা এখানে পড়ব হচ্ছে লা শাটেলিয়ার্স প্রিন্সিপাল বা লা শাতেলিয়ারের নীতি। এটা লা শাতেলিয়ার এবং ব্রন এই কনসেপ্টটা দিয়েছিলেন। লা শাতেলিয়ারের নীতি, লা শাতেলিয়ারের নীতি বলছে লা শাটেলিয়ার্স, লা শাটেলিয়ার্স, LA সাফিক্স দিয়ে চ্যাটেলিয়ার্স, CHATILIER''S। একবার তাও স্পেলিংটা একবার দেখে নেবে, একবার তাও স্পেলিংটা দেখে নেবে। লা শাটেলিয়ার্স, LACHAI, দেখে নিচ্ছি আমি একবার, জাস্ট ওয়েট। LA শাটেলিয়ার, CHATILIER''S। LACHAITILIER''S, লা শাটেলিয়ার্স প্রিন্সিপাল। বলছে এখানে বলছে কোন রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়ামকে যদি এস্টাবলিশড কোনো ইকুইলিব্রিয়াম থাকে, সেই এস্টাবলিশড ইকুইলিব্রিয়ামে যে কোনো ইকুইলিব্রিয়ামকে কন্ট্রোল করছে এরকম যে কোনো একটা কন্ডিশনকে তুমি চেঞ্জ করালে, টোটাল ইকুইলিব্রিয়াটা নিজেকে এমনভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করবে, যাতে ওই এফেক্টটা, ওই চেঞ্জেবল এফেক্টটা যতটা সম্ভব নিউট্রালাইজড হয় বা যতদূর সম্ভব নিউট্রালাইজড হয়। তাহলে বলতে হবে যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী কোনো একটি শর্তের পরিবর্তন ঘটালে সাম্যাবস্থাটি, আমি বলছি দাঁড়াও একবার দাঁড়াও, এমনভাবে নিজেকে বিন্যস্ত করে যাতে এই
পরিবর্তনজনিত প্রভাব যত দূর সম্ভব বলছে কোনো একটা ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যে ইকুইলিব্রিয়াম এস্টাবলিশড করছে এমন কোনো একটা কন্ডিশনের যে কোনো একটা কন্ডিশনকে তুমি চেঞ্জ করালে রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়াটা নিজেকে এমনভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করবে যাতে এই চেঞ্জেবল এফেক্টটা যতটা দূর সম্ভব নিউট্রালাইজড হয়। এবার তোমরা বলবে এই চেঞ্জেবল এফেক্টটা কি? এই চেঞ্জেবল এফেক্টটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি আমরা কোনো রিঅ্যাকট্যান্টকে অ্যাড করতে পারি। আমরা রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়াতে উই হ্যাভ টু add some of products, otherwise we have to increase the temperature, decrease the temperature, increment of pressure, decrease in pressure, এগুলো সমস্ত কিছু আমরা কিন্তু করতে পারি। বা অনেক সময় কি হয়, at constant pressure we have to add some inert gases, at constant volume আমরা কিছু inert গ্যাসকেও আমরা সেখানে অ্যাড করতে পারি। এই টোটাল ব্যাপারটা প্রত্যেকটাই যা কিছু বললাম, এই যা কিছু এক্সটার্নাল চেঞ্জ বললাম, এই এক্সটার্নাল চেঞ্জগুলোর জন্য রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়াটা নিজেকে এমনভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করবে যাতে এই চেঞ্জেবল এফেক্টটা যতটা একে নিউট্রালাইজড করে দেওয়া যায়, সেটাই আর কি এর বক্তব্য। এইবার আমি একটা অ্যাজ ফর এক্সাম্পল লেট আস কনসিডার আ রিঅ্যাকশন। আপাতত আজকে একটাই দেখাবো। হ্যাঁ, এ প্লাস বি সি প্লাস ডি, আমি ধরে নিলাম এই রিঅ্যাকশনটা আমার রয়েছে অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে। ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে রিঅ্যাকশনটা রয়েছে। তো এখানে কি বলছে, when slight amount of reactant A or B was added to the equilibrium, দিলে কি হবে? দিলে বলছে এবার এই যে এখানে এই ইকুইলিব্রিয়ামটা রয়েছে, এই ইকুইলিব্রিয়ামটা কিন্তু ডিস্ট্রয় করে যাবে। দেন upon the addition of a slight amount of reactant, the equilibrium will be destroyed, and according to La Chatelier's principle, লা শাতেলিয়ারের নীতি অনুসারে ইকুইলিব্রিয়ামটা নিজেকে এমনভাবে রিএস্টাবলিশ করবে, এমনভাবে ইকুইলিব্রিয়ামটা নিজেকে এস্টাবলিশ করবে যাতে এই চেঞ্জেবল এফেক্টটা যতটা সম্ভব নিউট্রালাইজড হয়, যাতে এই চেঞ্জেবল এফেক্টটা যতটা সম্ভব নিউট্রালাইজড হয়। সো in order to neutralize or in order to compensate the effect, the reaction equilibrium will be shifted towards right hand side. Then the reaction equilibrium will be shifted towards right hand side, thereby leading to the formation of the product to the greater extent. তাহলে কি হলো, when a slight amount of the reactant was added to the equilibrium, then the equilibrium was destroyed. Number 2, under this condition the
equilibrium, under this condition the equilibrium under this condition the reacting system, under this condition the reacting system will be rearranged itself, will be rearranged itself to the greater extent. Under this condition the reacting system will be rearranged itself to the greater extent. তাহলে তখন কি হবে? তাহলে এবার যখন আমরা বাইরে থেকে আমরা এখানে রিঅ্যাকট্যান্ট অ্যাড করছি, এ আর বি কে অ্যাড করা হচ্ছে, তাহলে রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়াটা এই চেঞ্জেবল এফেক্টটাকে ম্যানেজ করার জন্য যতটা সম্ভব ডান দিকে শিফট হয়ে আসবে। তাহলে নাম্বার 3, তাহলে কি বলবো? Then the equilibrium will be shifted towards right hand side to the greater extent thereby leading to the formation of product to the গ্রেটার এক্সটেন্ট। এবং তখন কি হবে? এই রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়াটা তোমার ডান দিকে শিফট হয়ে যাবে, অর্থাৎ রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়াটা তখন বেশি বেশি করে প্রোডাক্ট ফর্মেশন করবে, অর্থাৎ রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়াটা তখন বেশি বেশি করে প্রোডাক্ট ফর্মেশন করবে। এই এবার এর পরবর্তী অংশগুলো আমরা এর পরের ক্লাসগুলো মানে পরের ক্লাসে আলোচনা করব, এবং পরের ক্লাসেই আমি টার্গেট রাখছি এই ল্যাশ অ্যাটেলিয়ার্স প্রিন্সিপালটাকে আমি কমপ্লিট করব এবং ইকুইলিব্রিয়াটা কমপ্লিট করব পরের ক্লাসে। একবার এই জায়গাটা একবার দেখে নাও, ক্লাসটা আমি অফ করে দিচ্ছি। জায়গাটা একবার দেখে নাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, একবার তাও অল ওভার যা করালাম ক্লাসে একবার ডিসকাস একবার দেখে নাও, অল ওভারটা পুরোটাই একবার দেখো ভালো করে। যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে,
তাহলে আমি ক্লাসটা অফ করে দিলাম। হ্যালো, ওকে স্যার। ওকে ওকে, তাহলে এই জায়গাটা বোঝা গেছে তো অল ওভার? হ্যাঁ স্যার। বাস বাস বাস, তাহলে পরের দিন আমরা ল্যাশার্টিলিয়ার্স প্রিন্সিপালের বাকি অংশটা করে চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করব, ঠিক আছে? ওকে স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে ওকে।